Yes, hello students. So in the introduction to metabolism, the fundamentals of metabolism, we discussed about the need for metabolism. Okay, so we know that the living cells and organisms must perform work to stay alive, to grow, to reproduce. Okay, so the ability to harness energy and to channel it to biological work is a fundamental property of all living organisms. Okay, so this is why we learn metabolism, because modern organisms will have a variety of energy conversions from one form of energy to another. They use chemical energy from the fuels that we get for synthesis. That's what basically catabolism and anabolism. അങ്ങനെയാണ് macromolecules ഉണ്ടാവുന്നത്. പിന്നെ they also convert chemical energy into concentration gradients, electrical gradients, heat, motion, etc. ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ചില organism like firefly and fish, etc. They convert it into light. അതുപോലെ തന്നെ photosynthetic organisms also, they use light energy and convert that into other forms of energy. അപ്പൊ ഈ chemical mechanisms ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് പോസിബിൾ എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു അടയാളപ്പെടുത്തൽ കൂടിയാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ. ഓക്കെ, സോ വിൽ ജസ്റ്റ് സീ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് certain things. Okay, so let me just start off with this slide. We'll study about the principles of bioenergetics. Okay, so ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത്. Some of them are associated with chemistry because ഈ ബയോളജിക്കൽ എനർജി ട്രാൻസ്ഡക്ഷൻസ് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഫിസിക്കൽ ലോ ഓഫ് നാച്ചുറൽ പ്രോസസ്സ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതാണ്. So as students of biochemistry, we need to apply how this flow of energy takes place in the world. അപ്പൊ അതിനകത്ത് we have to review the laws of thermodynamics. Okay, അതായത് we have already learned it in +2 or before that. എന്തൊക്കെയാണ് അത്? The laws of free energy, enthalpy, entropy. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ATPയുടെ അതുപോലത്തെ ഹൈ എനർജി മോളിക്യൂളുകൾ that we will deal, we have already dealt. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഗ്ലൈക്കോലൈസിസ് ഒക്കെ പഠിച്ചു. അപ്പൊ അതിനകത്ത് ATPയും ഹൈ എനർജി മോളിക്യൂൾസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് എനർജി എക്സ്ചേഞ്ചും നമുക്ക് പഠിക്കണം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഓക്സിഡേഷൻ റിഡക്ഷൻ റിയാക്ഷൻസ് ഓൾസോ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ. ഓക്കെ, സോ വൈ വി സ്റ്റഡി ദിസ് ഇസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഫാക്ടേഴ്സ്. എന്താണ് ആ ഫാക്ടേഴ്സ്? ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ലിവിംഗ് സെൽസ് കോൺസ്റ്റന്റ്ലി പെർഫോം വർക്ക്. They require energy for maintaining their structures, for synthesizing cellular components, for generating electric currents, as in nerve impulses, etc., and many other processes, membrane transporter, kuറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. So bioenergetics is the quantitative study of energy relationships and energy conversions in biological systems. I repeat, bioenergetics is the quantitative study of energy relationships and energy conversions in biological systems. So this energy aspects is governed by the law of thermodynamics. Okay, അപ്പോൾ law of thermodynamics എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാം. അതിനകത്താണ് ഈ ഗിബ്സ് ഫ്രീ എനർജി, എൻതാൽപ്പി, എൻട്രോപ്പി ഒക്കെ വരുന്നത്. പക്ഷെ all chemical reactions are influenced by these states. കാരണം ഏത് ഒരു ആറ്റമോ അതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം it should reach its max stable bonding state and it should achieve a tendency of randomness. ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഈ എൻട്രോപ്പി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിന്റെ റിലേഷൻഷിപ്പിലാണ് ഒരു ഫ്രീ എനർജി ചേഞ്ചും ഈക്വലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റന്റും എല്ലാം പിക്ചറിലേക്ക് വരുന്നത്. So let's just see the laws of thermodynamics ഉം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട. So the first law of thermodynamics is the conservation of energy. Okay, that is, for any physical or chemical change, the total amount of energy in the universe remains constant. അതല്ലെങ്കിൽ energy can be transferred from one state to another, but it cannot be created or destroyed. Okay, so this is how we will
define that, and the definition for Gibbs free energy is given here. That is in association with the second law of thermodynamics also. What is the second law of thermodynamics? It states that the entropy or the randomness of the universe increases during all chemical and physical processes. So it does not require the entropy increase to take place in the reacting system itself. Okay, the order that is in the cells as they grow and divide will be compensated. Okay, will be compensated by the organisms to preserve their internal state. Okay, so it രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻസ് ആണ് ഈ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫ്രീ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ Gibbs free energy expresses the amount of energy which is capable of doing work during a reaction, and when that reaction proceeds with the release of free energy, that changes. So free energy change നെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് delta G. In enthalpy is in connection with the heat content of the reacting system. It reflects the number and kinds of chemical bonds in the reactant and product. So when a chemical reaction releases heat, it is said to be exothermic, and this is how it is. So that is called delta H. Entropy is a quantitative expression for the randomness or the disorderliness of a system. Okay, ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇക്വേഷൻ ആണ് delta G is equal to ഈ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ Gibbs free energy equation. delta G യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നതാണ് delta G is equal to delta H minus T delta X. So all these chemical reactions which are taking place in the cell are influenced by two forces. One is the tendency to achieve the most stable state. അതിനാണ് നമ്മൾ enthalpy എന്നുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ യൂസ് ചെയ്യണേ. രണ്ടാമത്തേത് the tendency to achieve the highest degree of randomness, that is S. So the net driving force, അതായത് അതിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് delta G, that is the free energy change. So these are on the basis of the ഈ പറഞ്ഞ എന്താണ് ലോസ് ഓഫ് തെർമോഡൈനമിക്സിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. ഇപ്പൊ ബേസിക് ഇതിന്റെ ഒരു ഐഡിയ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സെല്ല് ഇതുപോലെ ഒരു ഐസോതെർമൽ സിസ്റ്റം ആണ്. അതായത് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചറിലും കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷറിലും ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. അവിടേക്ക് ഹീറ്റ് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് എ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി. ആ എനർജി ഇസ് ദ ഫ്രീ എനർജി ദാറ്റ് ഇസ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ബൈ ദിസ് ഇക്വേഷൻ. അത് പ്രഡിക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താ? ഈ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ എത്തുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര എമൗണ്ട് ഓഫ് വർക്ക് സെല്ല് തിയററ്റിക്കലി ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ പ്രഷറിലും ഒക്കെ വരുന്നു എന്നുള്ളത് അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ കോമ്പോസിഷൻ ടെൻസ് ടു കണ്ടിന്യൂ until ഒരു ഈക്വിലിബ്രിയം എത്തുന്നവരെ. ദാറ്റ് ഈക്വിലിബ്രിയം ഇസ് കോൾഡ് ദി ഈക്വിലിബ്രിയം കോൺസെൻട്രേഷൻ. ഓക്കെ, അതിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ഈക്വിലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റന്റ്. ഓക്കെ, ആ ഈക്വിലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റന്റും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫ്രീ എനർജിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് ദിസ് ഡെൽറ്റ ജി. ഓക്കെ, ഡെൽറ്റ ജി നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കൊടുക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒരു ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഡെൽറ്റ ജി അതിനെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു പാരാമീറ്റർ ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അപ്പൊ ആ ഡെൽറ്റ ജിയും ഈക്വിലിബ്രിയത്തിൽ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോൺസ്റ്റന്റും തമ്മിൽ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് ഈ ഡെൽറ്റ ജി is equal to minus RT log K equilibrium. So that is the standard free energy change of a chemical reaction. Okay, so it is expressed mathematically by expressing it with relation to the equilibrium constant. So these are some things that you should know along with studying the law of thermodynamics as a part of your syllabus also, that has been discussed. When a delta G of any reaction proceeding spontaneously towards its equilibrium is always negative. Okay, and it becomes less negative as the reaction proceeds. ഇത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മൈനസ് വാല്യൂ ആയിട്ടായിരിക്കും മിക്കപ്പോഴും ഇത് കാണുന്നത്. കാരണം ഇതാണ് സ്റ്റാൻഡർഡൈസ്ഡ് കണ്ടീഷൻസിൽ ഡെൽറ്റ ജി ഓഫ് എനി റിയാക്ഷൻ പ്രൊസീഡിംഗ് സ്പോണ്ടേനിയസ്ലി വിൽ ബി നെഗറ്റീവ്. Okay, so this is how you determine whether the chemical reaction is positive, negative or zero. So that is also dependent on the equilibrium constant, and the standard free energy change, that is delta G, will tell us in which direction and how far a reaction must go. So delta G is also a constant, but it has a characteristic unchanging value for a reaction. And the actual free energy change is delta G,
that is a function of the concentration of the reactant and product in that temperature at a given time. Okay, so these things ഇതൊക്കെയാണ് theoretically what you will see. പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പഠിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം ഇതിനകത്ത് ഓക്കെ അപ്പോ ഇതിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് once more the free energy change for a reaction is independent of the pathway by which the reaction occurs. So free energy changes are the net chemical reaction result. Okay, so ഇതാണ് ഡെൽറ്റ ജി. ഇനിയിപ്പോ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഫോസ്ഫോറൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ട്രാൻസ്ഫറിനെ പറ്റി പറയാണ്, എ ടി പി ഹൈഡ്രോളിസിസിനെ പറ്റി പറയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എ ടി പി ഹൈഡ്രോളിസിസ് നമുക്കറിയാം ഈ ഫ്രീ എനർജി ചേഞ്ച് ഫോർ free energy change for ATP hydrolysis is always